Well, I think before we talk about child sexual abuse, I think you must know what we mean by that. I think that is the basic. And before we talk about abuse, once again we must know what we mean by abuse. Your father beating you, will you call it abuse? If it goes beyond certain limit. So if it goes beyond certain, so up to a certain limit you accept. No, I don't. Personally, I don't accept. You don't accept. I don't accept. Okay. See, what will you accept? That is, if at all I'm Your wrong, teacher I giving accept. a teacher giving you a punishment. Will you say it's abuse? Then how only he can handle a group of people like you in school? And I know that, you all will tell me that you weren't really the best of students. Some of you must have been very naughty. So, and he has a class of 40 students, children so to say, and how will he discipline them? What will you call abuse? So that before we go into the subject, we should know a little bit of clarity about what we mean by abuse. Okay? So tell me what you mean by abuse. What you mean by physical abuse, what you mean by sexual abuse, what you mean by emotional abuse, and what you mean by neglect. Tell me that. What you will call sexual abuse. We will take it from the gravest and we will go up to the ladder, neglect. What do you think is sexual abuse? Exposing them to you've got different categories. Anyway, relating them to something sexual, using them. Okay, that's a very broad definition. For your own gratification of person involved. Pardon? Misusing them. Misusing? Of using them, misusing them. Let's become a little more clearer and specific. Because we should not hide behind generalities. Then you won't know what really we mean by sexual abuse. Let's be frank. What do you think is sexual abuse is all about? Generally, when kids are there, we try to pinch them and say, how you're very cute. We do that, but we should do it if at all the child is not comfortable. If she or he doesn't like it, we should avoid that. So if I come and pat her at the back and say, oh, I like you very much, or how you are looking great today, will you call it sexual abuse? No, not that. That's what I'm saying. And then what you will call sexual If it's for abuse? your own sexual gratification, then yes. Yes? If it's for your own sexual gratification, then Yeah. yes. But then the other person won't know that, no? So you're saying it's okay as long as... That's what I am saying. No. How will you know? See, I am a child. I come and tell my mother that uncle is coming and he is touching me. And what he does every day, oh, so sweet you are, here is a chocolate for you. And the mother sees only that. And the child goes and says, I don't like this uncle. The mother says, you are an idiot. He is coming and being so nice to you, he is giving you a chocolate, and you are saying he is bad. That is why we must know exactly what we mean by sexual abuse, so that both parties we know. Get my point? Till one point of time you will never know. Because even a child cannot cover, it doesn't have the exposure of what the other person is doing. But So, that guy, without the knowledge- but mentality of that guy is worse. So, Let us not talk about the mentality, because you cannot see it, no. Whereas touching I can see. So why you go behind the behavior? That's too difficult to identify. You talk about exhibited behavior. What you think is right behavior, what you think is not so right behavior. Right? Because then you will say, you are touching me with a sexual overtone, and he will say, no, I am being very straight, it's in your mind. This happens between youngsters all the time, no? They say, no, you touched me wrongly, and he says, no, it's all in your mind. I am your friend only. Can I not put my arms around you? It happens everywhere. So what do you think? When a kid starts feeling uncomfortable. That's with a one particular indication. So what would be the behaviors that we can say, these are all abusive behavior?
when the child doesn't know what the other person is doing on us, and they are not able to express the feeling, like they are having they get. See, you are emotionally all stressed. talking about emotions. I am talking about behavior. When- Okay, I will help you. Now, for instance, if a person comes and he touches the private parts of a child, let's say 7-year-old girl, he puts his hand under her skirt. Is it admissible behavior? Will you at any point of time say that I did it out of love for her? That becomes purely a abuse. So let us identify things that are clearly abuse and not really anything connected with these type of statements. I am not uncomfortable, I did it in good faith. No. Let's understand because we are talking, as he very correctly said, this makes us feel little uncomfortable, no? Immediately to talk about sexual abuse, yes. But then to let coming close, because as parents tomorrow, if you have a daughter, you have to teach her, no? If you have a son, you have to teach him. How will I, if I don't feel comfortable with identifying behavior that can be sexual in nature or that are sexual in nature and that can be called sexual abuse? Like that, what else? This happens in every college, any high school, no? People will be there, suddenly, we all wear this veshti, no? They will suddenly remove the veshti and expose the private parts. The girls get really scared. They are not even touching. Any high school, you ask the 8th, 9th, 10th girls, many of you would have gone through it, I am sure. You don't like it. It takes you by surprise. But you know, the next day he will be there, standing there. It's very terrifying. There, he is not even touching you. Is that an abuse or not? That's also an abuse. So, exposing your genitals or your organs of sex without even touching, without even putting them to use, can also be an abuse. The child is 5th class, 6th class, and the father says, come undress. How long you will allow the father to bathe the child? How long? How many years a father can give bath to a girl? Guess. How many years you think a father can bathe? For me it was 6 or 7 years. 6 or 7 years. Yes, what about I you? don't remember 7 years. 7 years. I don't remember any time my father has taken efforts to. See, it can be 7 years. Even in 7 years, cases have been reported where fathers have tried to abuse children while bathing. So, we have to first understand that there are two types of behavior. One is which is connected to touching. That is, either it's intrusive or non-intrusive, but at the same time abusive. Okay? Then there is the other group of behavior that are not related to touching at all. But still it can be called an abuse, like exposing your genitals, asking some other person to expose. They need not touch at all. Then showing them something on the screen, allowing them to see how they relate to that thing that's going on there in the screen. These are also abusive behaviors only. So when we talk about sexual abuse, the cases that he quoted were all where there has been a sexual intercourse, where they have found to be having either some kind of a physical relationship. Only then people talk about going to the police or giving a complaint. But there can be so other forms of behavior that can be called as abuse. That is why it is that 90%. It is not only in India, it's all over the world. It is 90% of cases reported as sexual abuse are from very close environment to the child. An environment that the child is familiar with. It's not as though that an unfamiliar person is hijacking her and raping her. We had this case, typical case in Kerala, where she was pushed out of the electric train, he jumped and then still he managed to rape her. These are cases of rape.
But sexual abuse is not like that. It need not be rape. This is the first thing. That's why it is so very severe. It need not be rape. Everybody gets alarmed. There can be injuries, there can be blood, there can be marks, then somebody will take care. But the man comes every day with a chocolate, one day with a chocolate, one day with a rose, and makes her sit on his lap. The mother comes and gives coffee. That's also abuse. And when the child comes and tells the mother, oh no, he is so nice. It's all in your head. You must have done something bad. I am sure he is such a good person. That's why it become relatives. And that's why it is so scary. Because it is, they say, 80% of the abuse is hidden. It never comes to light. So only what we know about is only cases of extreme sexual abuse where there has been an injury, where there has been some kind of a penetration, then the child comes home and tells the mother, and then talking to you in all the time in a vulgar sexual language, what do you call it? What do you call it? Abuse. Yeah, it's abuse, no? When you are working, you can give a complaint. And an employer can be sued for violating the modesty of a woman employee. He need not touch you at all. It's enough if he talks in a very bad language. But for children, we don't have, as he said, we don't have laws where the sexual abuse is explained, it is defined. What we have is, as he said, the IPC, where we are talking about rape, then where we are talking about molestation, where we are talking about the personal dignity being spoiled. So extreme events only we are talking about. Whereas child sexual abuse is more, it need not be all the time related to sexual act. Although, as he said, that the person, a normal person, derives satisfaction, happiness in having a relationship, a sexual relationship with the member of the opposite sex, an adult. Whereas these people get their satisfaction in these type of behavior which are perverted. That's why it becomes abusive. And you know, it can happen over and over and over again. That is the saddest part of it. Because if it's a rape, somebody rapes you, then the whole village will know. The child comes home crying, then there is the injuries, the doctor has taken, whether they punish the abuser or not, at least it comes to light. But things like this, where the teachers all the time abuse, when you go and give a notebook, they touch your hand, and then they touch you like this, pat you in your cheek, or all the time when you give something, they give a remark which is very heavily sexual in nature. These things can happen again and again and again and again. That's why it's very, very scary, and that is why we need to have child protection, because it's not only one act. It can happen again and again and again. And unless we allow the child to believe when the child says yes, two things can happen. What we generally, how we respond, says, you might have done something. What did you do? That's the first thing the parent asks, no? He says, he is trying to be nasty to me. The mother says, what did you do? You must have done something. So, we are not first accepting and allowing room for the child to come and share. Then we put this point of guilt in her, saying that this is happening to me because I must have done something bad. I am bad. So that is the thing that happens. The third aspect that you should know is it doesn't happen overnight. There is a phase called grooming. Okay? Children are groomed. That is, the abuser selects children. And then he generally, they will have a love-hate relationship only with the abuser. Because they are known people. There can be the uncle, there can be the grandfather, there can be the father. So it is always a love-hate relationship. And they select. And then slowly, they, inch by inch, they make them do more and more and more. And they say, then there is always this secrecy.
If you say this to anybody, I will expose what a bad girl you are or what a bad boy you are. I have all your photos. So the child gets mortally scared, thinks that what will happen to me if I say this. So the element of secrecy and the element of grooming are two different things that we need to look at it. What we can do about it as a NGO, you know. In this we will come to that last. That is, so you understand that sexual abuse means it need not be related to physical relationship. Then we had a case, I don't know whether you came across it. There was one Swedish couple who were staying in a 5-star hotel, and they were taking children, street children from church gate. People who were picking paper and selling things, the small time vendors. They took these children to the 5-star hotel suite, gave them chocolates and ice cream and whatnot, made them indulge in sexual act, and they filmed it, loaded it in the computer, and they sent it to all the, they have a network, so they sent it to the network. So when the police arrested them, from their computer they could find so many copies of children, photographs of children who were made to indulge in these type of activities. So he never had anything to do with the children, right? But then this is another form of severe violation, and they were absolutely poor, maybe total orphan. They were street children in Bombay, and you never know what the background that they were coming from. I mean, of course they were arrested and then they have been convicted now. But these are the cases that we are talking about. So we are talking about a wide canvas. We are not just talking about one day event or one type of behavior. We are talking about a wide canvas, and to identify and to deal with children who are being abused requires a little bit of professional knowledge and professional training to counsel the children and things like that. That is sexual abuse. What do you think about physical abuse? What will you call physical abuse? Once again. Anything like burns? Yes, burning. Like some burns, like hitting with some things. Instruments, anything. Yeah. See, whenever you are hitting somebody to displace your anger, and most of the time when parents beat also, they are not trying to correct you, they are trying to displace their anger. So that is physical abuse. Even the teachers, not all the teachers resort to beating. And the teachers who are very, very, stick oriented, you will find them not otherwise also a happy person. They are generally unhappy individuals who resort to punishments. So that is physical abuse. In the West, we have cases of very young children, 2 years, 3 years, being really beaten very badly. Those type of cases, thank God, although you said a nuclear family, still when the relationship is still strong, the young woman is not made to look after a baby 24 hours a day on her own. There is somebody, first 3 months, the woman is with her mother's place. Then somebody comes. There is some help, because to look after a child 24 hours on your own is a highly demanding task. And it can really be a very nervous, and it can challenge your calmness and your behavior. So we have had a lot of cases because, also due to the practice of abuse, alcohol abuse among women being very high in the West, we have had a lot of cases of physical abuse being reported in very young babies, including babies, like making them sit on a hot stove, pouring hot water, scalding hot water, all sorts of cruel behavior have been reported. That's how the whole thing came to knowledge, because there was this doctor, and he was called Henry Kempe. He was a pediatrician and he had a good practice. And he found lot of young babies being brought to him with fractures.
And where somehow he could not believe that these fractures were accidents, because the type of fracture and the place of fractures, the doctor was very unhappy about it, and he found that they didn't come to him. But then the same case was reported to another doctor, say in a matter of 6 months or 3 months. So he found these two things, and he did an extensive research on it, and he found that babies are being battered, and he coined the word called battered baby syndrome. And that is within 2 years, children are literally battered, burnt, or broken bones being broken and things like that. Very tender babies too. So he is very well recognized as a father of identifying physical abuse among children, I mean from babyhood itself. So that is also there. But we Indians, we are a very strong race, and we think that parents have a right to beat us, and we also think that teachers have a right to beat us. We allow all that. But still, if it is a repetitive behavior and if it can cause a lot of harm, we must clearly draw a line between what we mean by disciplining and what we mean by abuse. வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, வா வா கரண்டி காய்ச்சி வச்சுருக்கேன், சூடு போட ரெடியாக இருக்குது, வா வா அப்படின்னலாம். அப்படி மிரட்டி விட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல, சூடே போட்டு விட்டாங்கன்னா அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு வாட்டி போட்டால் கூட பரவாயில்ல. அடிக்கடி போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் those children who come run away, we are the street children, you will find 70% of the children run away from home because they are scared that their alcoholic fathers will kill them or the stepmothers will beat them blue. என்ன சொல்லுவாங்க, நான் திரும்பி வரும்போது நீ வீட்டில் இருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் உன்னை கொன்னே போட்டுடுவேன் அப்படின்னு. ஸோ த லிட்டில் கிட் 8 years really thinks அப்பா திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தால் நம்மளை கொன்னுடுவார் போல், அதனால் ஓடி போயிடலாம், மெட்ராஸுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு ஓடி வந்துடுறான். அதே தான் அந்த சித்தி சொல்கிறான், வந்தால் கண்ணு ரெண்டையும் நோண்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த குழந்தை நினச்சிட்டு பயந்துருக்கு, நிஜமாகவே கண்ணை நோண்டிடுவாங்க போல் அப்படின்னு. ஆனால் கண்ணை நோண்டத்துக்கு இணையான கொடுமை பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அடிக்கிறாங்க, கண்ணுன்னு தெரியாமல் அடிக்கிறாங்க. I mean, all such of things happen. So you will find 70% of the street children who run away from home come from very abusive background. The other peculiarity about the whole thing, abuse, is there is no economic divide. So God made everybody equally crazy. So it can happen in any family, anywhere. பணக்கார வீட்லேயும் நடக்கலாம், ஏழை வீட்லேயும் நடக்கலாம், நல்லா படித்து வேலைக்கு போனவங்களும் பண்ணலாம், படிக்காதவங்களும் பண்ணலாம். So you cannot really say who will do it. It all depends upon, I suppose, their personality, their behavior and what. The other thing that we should remember is children who are abused when they are young tend to become abusers themselves later on in life. So why everyone must know about it is two things. One is that any abuse is not the end of you. We can come out of it and we can become a successful person. That is number one. Number two is we should know about it mainly to reflect on our own behavior when we become parents. So these two are very important, we should know. And of course neglect. நம்ம ஊர்லலாம் எதை நெக்லெக்ட்னு சொல்லுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. வீட்டில் சாப்பாடே இல்லைன்னா நீங்கள் எதை நெக்லெக்ட்னு சொல்லுவீங்க? Basic things like food, clothing, shelter. இல்லை அப்புறம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஃபுட், க்ளோதிங், ஷெல்டர்னு. எனக்கு வீடு இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, ஸ்கூலுக்கு போகல, நான் தான் வேலைக்கு போகிறேன், நான் வேலைக்கு போய் அப்பாவுக்கு குடிக்கிறதுக்கு காசு கொடுக்கணும். அப்போ அதை நெக்லெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா? See, it's very easy, but I mean, since you are all well educated and in a very well, what shall I say, economically well off, I am giving you the other spectrum. So, அப்போ நெக்லெக்ட்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம்? நேற்று ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்தார். அவர் ஹி செக்ரட்டரி பிளானிங் கமிஷன் தமிழ்நாடு. அவர் ஒரு poetry படித்தார். அம்மா வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்.
அப்பா வந்து ஆர்கிடெக்ட், அம்மாக்கும் மடிக்கணினி கைபேசி, அப்பாவுக்கும் மடிக்கணினி கைபேசி. குழந்தை வந்து டெய்லி அம்மா வருவோன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அம்மா வர்றதுக்கு முன்னாடி தூங்கிடுது. மறுநாள் கார்த்தால எழுந்து பார்க்குறதுக்குள்ளே அம்மா வேலைக்கு போயிடுறாங்க. பேசணுன்னா கைபேசியில் தான் பேசணும். ஸோ குழந்தைக்கு வந்து அம்மாவை விட கைபேசி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அம்மா குரலை கொண்டு வந்து காமிக்கிறது கைபேசி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அவர். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் நெக்லெக்ட், ரைட்? ஸோ நெக்லெக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வெரிஸ் economic neglect for studies, neglect in teaching young persons values in life. Okay, அது கூட நெக்லெக்ட் தான். வெறும் ஜாம்பீஸாக வளர்ந்தா எல்லா பணம் எல்லா காசும் இருக்குது, ஆனால் நான் என்ன வேணால் பண்ணலான்னு நினச்சி வளர்ந்தா குழந்தைங்க, I dare to think what will happen 25 years after. Because now everybody has lots of money and all the malls have lots of things to buy. But where will you buy integrity, honesty, loyalty, family, love, compassion, sincerity? அது மாதிரி எந்த மாலையும் இருக்கலையே. So neglect is once again, I mean, although it is traditionally and technically included with abuse, we must take neglect separately and try and fit it in our socio-cultural economic background. அதை பார்க்கும்போது எது உண்மையான நெக்லெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நெக்லெக்ட் கேன் ஹேப்பன் எனிவேர் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் அவர் சொன்ன மாதிரி வெறும் சாப்பாடு தூக்கம் இது மாத்திரம் இல்லை, அப்பா அம்மா எல்லாமே வளர்றது கூட ஒரு விதமான நெக்லெக்ட் தான். ஸோ அதனால் நெக்லெக்ட்டுங்கிறத நம்ம எது சொல்கிறோம், பிகாஸ் அ சைல்ட் நீட்ஸ், ப்ரைமரி நீட்ஸ் இஸ் டு பி லவ் அண்ட் டு லவ். The child must have someone to pour his love and affection, and if the person is not available, then the child need is not met. So that is neglect. So then what you can do, it becomes a very major task. One is that we all now say that start teaching people young, okay, how to safeguard yourself, to say no, when to say no. That is one thing. There are a lot of training manuals available. I think paper la kuda the 19th November vandirundhudu. That is the World Day for Prevention of Child Abuse, November 19th. Aniki Tuliroda advert vandirundhu about regarding the child saying that I can take care of myself, I don't want anybody touching me and things like that. So that is one way of taking this knowledge to all children in schools, telling them that their body is their private zone and nobody can touch them without their willingness or whatever it is. Then of course there is child line 1098. So whenever you come across cases of child abuse, you can always report to child line. The child line will immediately rescue the children and will take it forward, because people will not have the time to deal with the case. So you can report it to 1098. Then being technical people, you can volunteer in developing materials for NGOs, advocacy materials for training people, training parents. இதெல்லாம் போய் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னால் ஒத்துப்பாங்களா? அடிக்கலைன்னா அதெல்லாம் முடியாதுங்க. I have done lot of training with teachers. மேடம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ரைட் மேடம், ஆனால் அடிக்கலைன்னா பசங்களை உட்கார வைக்க முடியாது மேடம் கிளாஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இலைட் ஸ்கூல்லையும் அதான் சொல்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல்லையும் அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ we need lot of material to make them convinced that beating really doesn't serve the problem, and beyond a point it becomes violence. இது எல்லாத்துக்கும் அண்டர் கரண்ட் தான் எமோஷனல் அப்யூஸ். யாரோ நீங்கள் தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். we start feeling inferior about ourselves. ஸோ அது ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ்லேயும் ஒருத்தர் நம்மளை அடிச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்?
You feel powerless, no? You don't like it. அதே தான் the sexual abuse பண்ணுறாங்க என்னால் சொல்ல முடியலன்னா I feel dirty, I feel I am guilty, I feel I am not a good person. So lot of guilt, self-hate, inferiority complex, all these things will come and sit in the minds of children. So this is a direct correlation, and these on top of that, if you have emotional abuse, ஏன்னா யாரும் கண்ணுன்னு சொல்லி அடிக்க மாட்டாங்கல்ல, அடிக்கிறவங்க சனிய அப்படின்னு சொல்லி தான் திட்டிட்டு தான் அடிப்பாங்க, யாரும் கொஞ்சிட்டே அடிக்க மாட்டாங்க. So the emotional abuse is part and parcel of physical abuse. So that's where it is. I have a question. Yes. Okay. When we see someone like, under the age of 18, they're working. So can that be called as a child abuse? And in India, the law says children have to study only up to 14 years. Even the RTE Act says only 14. So they are free to work from 14. If we see someone younger than that? Younger than that, yes, now it is hereafter it should not be done. You can report to Childline. But 14 to 18, that is also the period where maximum abuse takes place, mind you. Because they did a study of brothels in Bombay, Kamatipura. They said 70% of the girls there entered when they were less than 16 years. And another 40% of the girls entered when they were less than 12 years. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தர் போகிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். தட் இஸ் that is perpetual sexual abuse. That's called child prostitution or children in prostitution. That's every day they have to face this abusive situation. But then that's how they have entered. எல்லாம் அந்த 14-15 வயசுல தான் they all go and end up in all these places. So ரிலேட்டிவ் பையன் எங்கள் ஊரில் ஒரு ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்டு இருந்தான். திடீர்னு ஒரு நாள் சூசைட் பண்ணிட்டான். என்ன ரீசன்னு யாருக்கும் ஃபைனலாக சஸ்பெக்ட் பண்ண வந்து அந்த பையன் செக்ஷுவலாக அப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வார்டன் தெரிஞ்சது. ஆனால் பெருசாக அதை வெளியே கொண்டு வர முடியல. கடைசி வரைக்கும் என்னன்னு தெரியாமலே முடிஞ்சிடுச்சு. ஒரு 7 years என்ன வயசு அவங்க 10th படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தெரியுது, ஏன்னா அந்த வார்டன் மேலே எப்பவுமே ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவன் வந்து வெளியவே சொல்லலை, அவங்க அப்பா அம்மா எதுவுமே சொல்லலை. திடீர்னு ஒரு நாள் 10th எக்ஸாம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இறந்துட்டான். ஸோ எக்ஸாம் சரியாக படிக்கல, ஃபெயில் ஆகிட்டான்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஸ்கூல். அப்புறம் அந்த ஸ்கூல் என்ன ஆக்ஷன் தான் எனக்கு தெரியல சரியா. ஃபாலோ அப் பண்ணல, ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. எடுக்கல. ஏற்கனவே வந்து 2-3 வாட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. நிறைய பசங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, ஆனால் வெளியே வரல. ஸோ ஒரு சைல்டுக்கு எப்படி நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும், ஒரு வந்து சொல்லணுன்ற மாதிரி. செக்ஷுவல் அபியூஸ் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு மாத்திரம் இல்லை, பாய்ஸுக்கும் நடக்கும். அண்ட் எங்கெங்க ஹாஸ்டல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரு ஹெல்த்தி ப்ராஸ்பெக்ட் ஃபார் அபியூஸ் டு பி இன் பிளேஸ். அது வந்து கண்ட்ரோல் இருக்காது, கண்ட்ரோல் இருக்கா. நம்ம அதுதான் நம்ம நீ நோ சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நம்ம கற்றுக்கணும். யூ நீட் நாட் ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் நாட் ஹைட் இட். யூ கேன் ஷேர் இட் வித் someone whom you trust. The sexual abuse, there is lack of trust தானே. ஸோ அதை யார்கிட்டையும் வந்து சொல்ல முடியறதில்லை இல்லையா குழந்தை. அதனால தான் பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு டபுள் டியூட்டி இருக்குது. குழந்தை வந்து எதனா சொன்னால் we should first listen. அவனுக்கு ஒரு வீட்டில் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய சூழல் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லையா. நிறையா வீட்டில் அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து நிறையா விஷயங்கள் சொல்ல முடியறதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் சொல்ல முடியாது. அப்போது வீட்டில் வேறு யாராவது ஒரு ஆசிரியர்கிட்டையாவது சொல்லியிருக்கணும். அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போ இல்லை. வேலம்மாளில் தானே அந்த பையன் அபினவ் அபினவ் ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் என்னாச்சு? வேலம்மாள் இன்னும் நல்ல ஜெயஜெயன் தானே இருக்கு. அந்த மேத்ஸ் டீச்சர்னும்
அவன் இத்தனைக்கு எழுதி வச்சுட்டே போனான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் now she is in MIT இன்ஜினியரிங்ல படிக்கிறா, பட் she was from வேலம். எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து she moved to வேலம்மாள். அவளுக்கு வந்து she used to be a topper. 500க்கு 500 வாங்குவா. 499 வாங்கினாலே அவங்க வீட்டுல வந்து பயங்கர திட்டு விழும், அடி விழும், அதெல்லாம் நடக்கும். தென் they moved her to வேலம்மாள். ஏன்னா எங்க ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய கல்ச்சுரல்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் வேலம்மாள் நிறைய ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு they moved her there. ஒரு நாள் வந்து she went totally blank. அவளுக்கு வந்து என்ன அடுத்து பண்ணனே தெரியல. So 1 year she lost and she is my junior. அந்த மாதிரி It's law. It can have enormous impact on your personality. Look at Michael Jackson. Okay, they say that he was abused as a child, and there is the tennis fellow. What's his name? McEnroe, no? His mother, he was abused. Every time அவன் பால் கீழே விழும்போது அவங்க அம்மா அப்படி திட்டுவாங்களாம் அவனை. All his bad behavior in the court was the result of his abusive parents or abusive childhood. So you can become a professional success, but you will not be a happy, integrated individual. So these two things are very important. So that is why we need to give that protection. இல்லைன்னா கஷ்டம். That's where parents எந்த அளவுக்கு வந்து எது முக்கியம்னு நினைக்கிறாங்கன்னு. குழந்தை தான் முக்கியம். குழந்தை தவிர மற்றது எல்லாம் முக்கியம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பேரண்ட்டை கேட்டிங்கன்னா படிக்கணும், மார்க் வாங்கணும். இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூட அப்படி தானே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? மார்க் வாங்கணும், படிக்கணும், IIT எக்ஸாம் எழுதணும். எத்தனை பேர் விழுந்து விழுந்து படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் வந்துட்டீங்கல்ல, எல்லாரும் இப்போ நல்லா கார்பரேட்டில் ஜாலியாக காசு வாங்கிட்டு வேலை பண்ணுறீங்கல்ல, ரைட்? இதுக்கப்புறம் that's what I am saying. So being happy and what shall I say, integrated as a personality is very different from being successful இருக்கணும். அதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. அதுக்கு வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸோட தூண்டுதல் இருக்கலாம், கம்பல்ஷன் இருக்கக்கூடாது. அதுதான். எங்ககிட்ட ஒரு பையன் ஓடி வந்துட்டான் சைல்ட் லைனில். We picked him up from Central Station, mind you. He stayed in our shelter, night shelter for street children. இந்த ரேக் பிக்கிங் சில்ட்ரனோடலாம் இருந்தான். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா எங்கள் சோஷியல் ஒர்க்கரோட ரிப்போர்ட்லாம் நல்லா சடன்லி இம்ப்ரூவ். த இங்கிலீஷ் பிகேம் பெட்டர். என்னடா இது சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் ரிப்போர்ட்லாம் நல்லா ஆயிடுச்சேன்னு போய் பார்த்தா யாருன்னா இல்லைங்க, இந்த பையன் எல்லாம் எழுதி கொடுக்குறான்னு சொன்னாங்க. பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான். இந்த சென்னையில் இருக்கிற ஒரு டாப் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கான். அம்மா பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட், அப்பா என்ஜினியர். அவனுக்கு தனி பெட்ரூமு, எல்லா ஏசி ரூமு, கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இருக்குது. அவன் என்ன சொன்னான், நான் இங்கேயே இருந்துடுறேன், எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லவே சொல்லாதீங்கிறான். எங்கே இருக்கேங்கிறான்? நைட் ஷெல்டர் for street childrenல இருக்கேங்கிறான். I mean, we need to do a lot of counseling for him, but we had to do a lot of counseling for the parents. ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு அண்ணாவோ என்னமோ, அவன் நல்ல பையன், நல்ல மார்க் வாங்கினான், இவன் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஒரு நாள் கம்மனு வீட்டு விட்டு ஓடி வந்துட்டான். கிட்டத்தட்ட he stayed in the night shelter for 30 days. 1 monthக்கு அப்புறம் தான் அவன் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கானே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ தேடி இருப்பாங்க. அந்த 1 மாதத்துக்கு அப்புறமா அவன் என்ன சொல்கிறான், வீட்டுக்கு மாத்திரம் அனுப்பாதீங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால் பீயிங் ஹாப்பி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு படம் கூட அது வந்து பயங்கரமாக கிழிச்சாங்க. என்ன எப்படிலாம் இருக்காங்க, இல்லை சைல்டு அபியூஸ் வந்து It's a true story actually. True story, but it was very badly. நல்லா இருந்தது அந்த படம். ஆனா பாக்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு அதனால பல பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அந்த படத்தையே ஒரு அவேர்னஸே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. எப்படி அவங்க கிட்ட போய் தாட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். The whole thought of this awareness is, even when you go to a magazine or when you read a child abuse, say a 4-year child is sexually abused, and they didn't want to discuss further about it. Why? Because it just hurts their body, and they said what? They feel okay, this is not something we need to talk about. And that's where the awareness ends, and no one is proceed further. With respect to any sexual education or anything. Don't discuss further. It finishes with the magazine. Even if you take, see, if you they say corruption, at least we call. But this thing, how far do you spread a word? Do I come see? You see, a 4-year girl is sexually abused.
We don't go by mouth word also. Why talk about us? We don't want to proceed further after we say. Many a time we feel like, okay, fine, stop here. How we can, after this is filthy. And even I feel like at home when the child is of age, when the girl child is of age 6 to 7, they should be exposed to all this kind of things like this is what சொல்லி கொடுக்கணும்ல. but they just close on the நம்ம topic. வந்து அதை பற்றியே பேசவே கூடாதுன்னு நம்ம ஒரு டேபு வச்சுருக்கோம். அதனால் நிறைய we have to teach. அட்லீஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் கோஎட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமாதிரி இருக்குது. ஸோ கேர்ள்ஸ் லேர்ன் டு பிகம் டஃப். பட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். வீட்டில் யாராவது சொல்லி கொடுக்கணும்ல. நான் என்ன கேட்கணும்னா, இந்த ரன்அவேஸ் பற்றிலாம் பேசுனீங்க. வீட்டிலேருந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டு சித்தி கொடுங்க அப்பா கொடுங்க கூடி வர பசங்களாம் இருக்காங்க. அந்த பசங்களாம் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டலாம் குட்டி குட்டி பசங்களாம் வந்து பிச்சை எடுக்கிறது, இல்லாட்டி இந்த பட்ஸு ஒரு எல்லோ கலர் துணி வச்சுருக்கிறது, அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த குழந்தைங்கள நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம். வந்து நின்று அண்ணா காசு கொடுங்க அண்ணா காசு கொடுங்க நம்ம போட ஆடிடும். திருப்பி வந்து டப்புன்னு காலெல்லாம் வேறு விழுந்துருவாங்க. நம்ம உடனே டக்கு நம்ம கையை பிடிச்சி, சரி நீ எங்கேருந்து வர, என்ன ஸ்கூலுக்குலாம் போக மாட்டேன், என்ன பண்ணுற அப்படிலாம் கேட்டால் டக்குன்னு கையை வந்துட்டு உடனே காசுலாம் சொல்லிட்டு போயிடு, இது இப்படிலாம் கேட்டுருக்கேன்னு சொல்லி ஓடி போகிற பசங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த பசங்களுக்காக இப்போ ரன்அவேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர பசங்களுக்கு இந்த சைல்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது? அவர் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எதனா எடுக்கிறாங்களா இல்லையா? சைல்ட் லைன் இருக்கே. சைல்ட் லைன் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக? இன்னமும் நான் அதே பஸ் ஸ்டாண்டில் அதே பசங்களை பார்த்து தான் இருக்கேன். பசங்க ஓடுறாங்க. பெக்கிங் சில்ட்ரன் வந்து they are not runaway children. ஓகே, அங்கே யாருன்னா ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாங்க, அவங்கள பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அந்த காசெல்லாம் கொண்டு போய் அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் runaway children are totally on their own. ஓகே, there are children who have no parents. அவங்களே பொறுக்கி அவங்களே அப்படி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் there are schemes. See, you must understand, அவங்களுடைய வேர்ல்டோட பெர்செப்ஷன் ரொம்ப நெருக்கிடுறோம்ல நம்ம. உங்களுக்கு சின்னப்போ வந்து நல்லா படிக்கணும், என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு அம்மா அப்பா சாதத்தோடையே சேர்ந்து ஊட்டியிருப்பாங்க. அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி ஊட்டுவாங்க? நாளைக்கு 20 ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டு வரணும் அண்ணன். ஸோ யுவர் சோஷியலைசேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் சைல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த சைல்ட் திங்ஸ் தட் இஸ் நார்மல். பள்ளிக்கூடம் போகணும் படிக்கணும்னு எப்போ தோணும்? நமக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் வரும்போது தானே. என்னுடைய லைஃபினுடைய என்வாயர்மெண்ட் இப்போ இதை சுற்றி தான் இருக்குது. 20 ரூபா வாங்கி போய் கொடுத்தா அம்மா எனக்கு நல்லா இன்னொரு பிஸ்கட் வாங்கி தருவா, இல்லை இன்னும் எதனா ஒன்று வாங்கி தருவாங்க சாப்பிட. ஸோ நம்ம எப்படியாவது 20 ரூபா சம்பாதிச்சுட்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி as such, but you can definitely complain to Childline. Childline will definitely, நாங்களே நிறையா கேசஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஹோம்லலாம் விட்டுருக்கோம். இப்படி வந்து கீழே விழுந்து அழுது பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து மறுநாள் குழந்தை இல்லைன்னா நான் ஒரு அம்மாட்டே சொன்னேன், செத்து போயிடுவேன். நான் செத்து போனேன். செத்து போ, பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி நீ குழந்தைய பால் பண்ணுறதுக்கு நீ செத்தா கூட பரவாயில்ல, செத்து போன்னு சொன்னேன். ஷி வாஸ் த்ரெட்னிங் மீ. நோ, ஷி said, இதை பாரு கேரசின், நீ இப்போ குழந்தைய உடனே என்கிட்ட கொடுக்கலன்னா மண்ணெண்ணை ஊற்றி செத்து தற்கொலை பண்ணு. ஐ said do. அது பண்ணல, அது போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. But they can be very, beggary is organized. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, when the children are produced before the child welfare committee, they will have lawyers. Beggars-க்கு lawyers. 15,000 கொடுத்து they take the child from the out. child welfare committee. ஸோ அதனால நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அப்பா அம்மா இருக்கிறதுனால வார்ன் பண்ணி இல்லை ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பணும்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய பேரண்ட்ஸோட ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணிடுவாங்க. அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, the child will also attend the school. So out of school hours, either in the morning or after school hours in the evening, they come for begging. அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்காங்க. எப்போ எங்களோட வெஹிக்கிளை பார்த்த உடனே குழந்தைங்க ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பசங்களை எடுத்தோம் ரோட்லேருந்து. ஓகே, எல்லாமே இந்த டெலிஃபோன் ஒயர் இதெல்லாம் ராத்திரி திருடி விற்கிற குழந்தைங்க. காப்பர் 3 பேர் ஒரே நாள் எடுத்தோம். அந்த பையனை அப்புறமெல்லாம் எங்கள் நைட் ஷெல்டர்லாம் இருந்து he became a volunteer in Childline. அவன் ஒரு நாள் சொன்னான், மேடம் இப்போ நினச்சி பார்த்தா எப்படி தான் ராத்திரி போய் அதெல்லாம் எடுத்தேன்னு தெரியல மேடம், பயமாக இருக்குது மேடம் அப்படின்னா. But it took him 8 years to move from that to come to a state. See this value, no, that it is, I should not steal. It's a value. Yeah, இதை யார் கற்றுக் கொடுக்கணும்? நமக்கெல்லாம் யார் கற்றுக் கொடுத்தா?
நம்ம அப்பா அம்மா இல்லையா. வீட்டிலேருந்து நீங்கள் இன்னொரு பையனோட பென்சில் எடுத்துகிட்டு போனால் கூட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு போய் திருப்பி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. we come from that background. ஆனால் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டால் அந்த கடைக்காரன் என்ன சொல்கிறான், நல்லதுப்பா எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டியா. அந்த கடைக்காரன் இஸ் நாட் பனிஷ்ட், ஓகே, பை த வே. ஸோ it took us about 8 years. இன்னொரு பையன் he is in Malaysia, he is doing very well. இன்னொரு பையன் படிக்க போயிட்டான். ஸோ அதனால் இட்ஸ் டஃப் ஒர்க் ரீஹாபிலிட்டேட்டிங் தெம். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி உடனே போய் நீனிலேருந்து படிக்க போன்னு சொன்னால் நடக்காது. இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி பிகாஸ் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் there is a family, there is a socio-cultural background to it, and the whole thing is interacting with the child's development every day. So anytime we find any business mode, we can call the child. You can. Child labor வந்து child abuse கீழ வருமா? Very good question. சைல்டு நியாயத்துக்கு பார்த்தா ஆல் சைல்டு லேபர் இஸ் சைல்டு அபியூஸ் தானே இல்லையா. நம்ம சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 14 வயசுக்கு உள்ள சில தொழில்களில் குழந்தைகள் வேலை செய்வது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சில தொழில்களில் குழந்தைகள் வேலை செய்வது வந்து ரெகுலேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. 14 வயசுக்குள்ளே குழந்தைங்க வேலை 14 வயசுக்கு அப்புறம் வேலை செய்யலாம்னு சொல்லுது. நிறையா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு ஒர்க் ஆர் வெரி அப்யூசிவ். இங்கே ஒரு மேட்ச் ஃபேக்ட்ரிலையோ இல்லைன்னா உங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பால்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அங்கேயோ, பேங்கிள் ஃபேக்ட்ரியில் 200 சென்டிகிரேட் மோல்டன் கிளாஸ், ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி இருக்கும், மூங்கில் மாதிரி இருக்கும், 200 சென்டிகிரேட் பார்த்துக்குங்க எவ்வளோ கொதிக்கும்னு. அதை இங்கேயே நாங்கள் எடுத்துன்னு போய் ஓடணும். அந்த கொதிக்கிற அந்த இதை வந்து அதுக்கு பேர் லூப்னு பேர், ஒரு கழி மாதிரி இருக்கும், மேலே அந்த மோல்டன் கிளாஸ் இருக்கும், அதை எடுத்துன்னு போய் அங்கே விடணும். அந்த இதில் நம்ம போட்டுக்கிற கிளாஸ் பேங்கிள்லாம் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அதில் விடணும். ஸோ அதுக்கு சில்ட்ரன் தான் வேலை பண்ணுறாங்க. 98% ஆஃப் தி லேபர் இன் தி பேங்கிள் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பை சில்ட்ரன். இட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் பை லா, பட் இட் ஸ்டில் ஐ எம் ஷுர் இட் கண்டினியூஸ் இன் ஒன் வே ஆர் அனதர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி அப்யூசிவ் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டொமெஸ்டிக் ஒர்க், நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைங்களை வேலைக்கு வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போது அந்த குழந்தைங்களை இப்படிலாம் அப்யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும். நம்மலாம் தூங்கிட்டுருப்போம், நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் தூங்கிட்டுருப்போம். அந்த குழந்தை மாத்திரம் 5 மணிக்கு எழுந்து பெருக்கி பால் வாங்கிட்டு வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணணும். ஸோ அங்கே சாப்பாடு கொடுக்கறதில்ல. we had a case, this girl had come from Assam. இங்கே அந்த அம்மா வந்து கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் டீச்சராக வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. we had her children. யார் மூலமாக கான்டாக்ட் வச்சு அஸ்ஸாம்லேருந்து அந்த குழந்தைய கூட்டினாங்க. ஒரு 11-12 year girl was working in this family. அண்டு அந்த குழந்தை அயர்ன் பண்ணணும் போல இருக்கு. ஏதோ அந்த குழந்தை தப்பாக பண்ணிட்டுன்னு சொல்லி that lady was ironing, literally ironed this woman, this child's calf here. வெளியில் இருக்கிற அந்த தோலெல்லாம் கருகி, அந்த சதையெல்லாம் கருகி, போன் மட்டும் போயிடுச்சு, பேர்ன் இன்ஜுரி. அப்போ வந்து சைல்ட் லைனுக்கு கேஸ் ஃபோன் வந்தது. அப்போ போனால் அவங்க முதல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்புறம் நாங்கள் போய் போலீஸ்லேருந்து ஆள் வந்தப்புறம் தான் we could enter and rescue the child. So these are the extreme instances. All labor is abusive. சைல்ட் லேபர்னா வீட்டில் வேலைக்கு வச்சுக்கிறோம். நிறையா வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, எங்கள் பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்குறோம், 60,000 ரூபாய் அந்த போகும்போது கொடுக்குறோம், அவ சம்பளத்தெல்லாம் பேங்க்கில் போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் டைரெக்டாக ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த சைல்ட் லேபருங்கிறவங்க யாராவது ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கிட்ட வேலை பண்ணி அவங்க அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் த ஃபேக்ட்ரிஸ். ஸோ அப்போ ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போனால் கூட அந்த சைல்ட் லேபர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Although Indian government thinks otherwise, we people like us, we think that all child labor is child abuse. There is a hotel nearby office where these children are only doing the work, like maybe 16, 17. That's why they escape. Yeah, but like they are above 14, because when I was actually preparing for this thing, I saw this as a case, and I was seeing like, okay, they are all above 14, that's why they are escaping. But the atmosphere in which they were working, I didn't find it to be abusive.
as per the behavioral aspect, because the person was, everyone was like friends and they were doing it on their own. Even the owner was, the person who was sitting at the counter would have been 18 or 19. This is like a group of kids who were doing their own job. And everyone was pretty much literate in the sense. They might not be very much educated, but literate. They could read, because every morning I could see them reading the normal newspapers. They did all their calculations on their own. Such kind of situation, is it abuse or what is this? Like, okay, do you see a denial of opportunity there? But then haven't they all doing their own business and their living? That's what the Indian government also says. They say why, and that's why all the parents also says, if my son does not earn and look after me, who will? No, but maybe they are all a group of runaways who have got together and they are taking care of themselves. Right, fine. But is that how you want your Vision India? We will not have that much Then if that is your Vision India, I have no problem. But that is not my Vision India. the literacy rate will go down badly. No, but yeah, should you be like having a 12th pass to be called yourself literate? I thought literacy was defined by if you could read that's and why I write. asked you, do you see a denial of opportunity? Okay, now I have lot of children who have started working after they are 8. Okay, for instance, in Sri Villuputturu this time, we put nearly 70 children who had dropped out of school. We have now put them through the open school. We have, some wrote a 10th exam, some wrote their 8th standard. And one boy, he had worked for 8 years, mind you. And he came for this 10th open exam. And now he has joined ITI. Now, if this opportunity was not there, he was working as a casual laborer. Okay? The environment is friendly, everybody is nice. The maximum he can earn is 40 rupees, 50 rupees, 60 rupees. Now it is okay. When he is 21, he has to marry, he has to set up a family. What job is he capable of? Okay, so a child means must get the best opportunity for best development. We are not saying, see, யதார்த்தத்தில் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. அது உடனே நம்மளால் மாற்ற முடியாது. ஆனால் how you are tuned internally தான் முக்கியம். நீங்கள் டெய்லி பார்க்குறீங்க, பேசுகிறீங்க, யாராவது ஒரு பையனை வந்து நீங்கள் மேலே படிக்கிறியான்னு கேட்கலாம், அவன் வேலை பண்ணிகிட்டே படிக்கலாம். Life goes on that way, no? Or else what will happen? இப்பெல்லாம் நல்லா இருந்துருவாங்க. அந்த 30 வயசு வந்து கல்யாணமாகி 2 குழந்தை ப்ரெஷர் வரும்போது அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. Imagine he has to be prepared for a 15-year hence. நீங்களே 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி you have to go and upgrade your knowledge and skill, no? Because in your trade things change overnight. So மற்ற இடத்துலலாம் what will he be capable of 15 years afterwards? The same boy who is happily reading Dinatandi today in that tea shop, what will he do after 15 years? By then he will be 30 years, no? So we should provide some opportunities for everybody to develop. So 14 வயசுக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போகணும், நம்ம காலத்தின் கட்டாயம், நம்ம நாட்டில் அவ்வளோதான் பண்ணுறோன்னா சரி, அதை கூட ஒத்துக்கலாம். But you keep it open till 18, no? You have to make them do something better. This set of kids, what should we do now? Like, they are happy or the way they are running their See, business? you can set aside a small amount for helping children who are working now but who want to study. Okay, you can put them through a part-time, you can put them through some open university learning, and so that by 4 years you will see the same children who are working fit enough to go to a better job. You can, that's also responding to the situation. You cannot change everything overnight, but in our limited effort we can give importance to things that have a large impact. Yes. Vision India, is that how you see Vision India? சொன்னீங்க அப்பதான் எனக்கு கேட்கணும்னு தோணுச்சு. அஸ்வினி எனக்கு சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன்.
இப்போ என் வீட்டு இருக்கார் வந்து ஒரு ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுறாரு. அவருக்கு வந்து ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் இருக்கான். அந்த பையனை வந்து இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அடுத்து அந்த பையனுக்கு ஒரு +2 முடிச்ச உடனே அவனுக்கு ஒரு ஷேர் ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்து ஓட்ட இருக்கிறதுக்கு அவன் அப்பா அவனே இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு அந்த பையன் இப்போ நல்லா ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுவான். ஷேர் ஆட்டோ நல்லா கழுவான். அவங்க அப்பா சண்டே சாட்டர்டேஸில் இது போகும்போது கூட கூப்பிட்டு போயிட்டு வேணா ஆள் போடுறதுக்கு இந்த நின்றுட்டு ஆவடி அம்பத்தூர்னு கத்துற வேலை அந்த வேலையும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்கே வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து அக்கார்டிங் டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரைட் டு எஜுகேஷன் எதுபடி பார்த்தாலும் அந்த பையனுக்கு ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் கிடைக்குது. ஓகே, அவங்க அப்பா வந்து என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, இப்போ என் பையனை படிக்க வைக்க முடியாது, நான் அவனுக்கு ஷேர் ஆட்டோ ஓட்ட சொல்லி தரேன், வாங்கி கொடுத்தேன். அவங்க அப்பா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படி அது கரெக்ட் தானே? நான் எங்க தப்புன்னு சொன்னேன்? இல்ல, இப்போ வந்து சொல்லலையே இந்த 4 பேர் giving them opportunity. நம்ம வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது தாங்க. இப்போ இந்த பையனுக்கே கூட ஏன்டா ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுற, நீ நல்லா படிக்கிற, நீ மேலே படிக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அவன் படிக்கணும்னு பிரியப்படுறான்னு வையுங்க, அவனுக்கு ஷேர் ஆட்டோ ஓட்ட இஷ்டம் இல்லைன்னு வையுங்க, அப்போதான் பிரச்சனை. ஓகே, ஈச் அக்கார்டிங் டு தேர் ஓன் ஆஸ்பிரேஷன் தானே. இப்போ இந்த 4 பேர் படிக்கிறாங்க, ஒருத்தன் அதில் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கிற பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. சார் எனக்கு முடியாது சார், யாருன்னா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணால் நானும் படிப்பேன் சார்னு சொல்கிறான்னு வைங்க, அவனுக்கு நம்ம படிக்க கற்றுக் கொடுக்கலாம்ல. பிகாம் படிக்கலாம்ல, பிகாம் படிச்சுட்டு வேறு ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படிக்கலாம்ல, டீ ஆற்ற வேண்டாம், அப்புறம் எங்கன்னா போய் வேலை பண்ணலாம். அப்புறம் இஃப் ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஹீ கேன் டூ பெட்டர் அண்ட் கம் அப். இப்போ இந்த டீ கிடைக்கிற பையனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆண்டர்ஷிப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்க்கு அனுப்பலாம்ல, அவன் ஒரு லோன் வாங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணலாம்ல, சொந்தமாக கடை வைக்கலாம்ல. We are not saying everyone, அது நம்ம தான். எல்லாரும் என்ன படிக்கணும்? பி. எல்லாரும் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் குரூப். எல்லாரும் என்ன எக்ஸாம் எழுதணும்? ஐஐடி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்கிறோம். உலகத்தில் அப்படி சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. என்ன வேணால் படிக்கலாம், ஆனால் படிச்சுட்டே இருக்கணும், வாழ்க்கையில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும். They should not get caught in one life situation which is abusive. அதுக்கு தான் சொன்னேன். இந்த பையன் பாருங்க, தெருவில் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டு they were into all such things. பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா he was one of the best volunteers we had for Childline. அவன் ஃபோன் வந்தால் அடுத்த செகண்ட் அங்கே போயிருப்பான். மேடம் எப்படியாவது அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் மேடம், அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவான். ஏன்னா he knows, he has seen through all the difficulties of being alone in the street. So but then now he is different, he is doing different things. Our duty is to provide that opportunity and the door. இந்த மாதிரி அப்யூஸ்ன்னு தெரிஞ்ச உடனே இமீடியட்டாக போய் ரெஸ்கியூ இல்லாமல் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அப்யூசர்ஸ் கிட்டேன்னு அந்த குழந்தைய வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரது கூட. நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் வாலண்டியர் அவ்வளோ போராடி ஒரு மேனகா கார்ட்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கோடம்பாக்கத்தில், அது உள்ளுக்குள்ளே சைல்ட் லேபர், சைல்டு அப்யூஸ். ஸோ அந்த குழந்தைய அவங்க எப்படி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க? யூ கேன் நாட் என்டர் இன் டு தட் ஃப்ரெண்ட்ஸு. பெரிய காம்பவுண்டு, பெரிய கேட்டு. ஆஃப்டர் ஈவினிங் ஹவர்ஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த இண்டஸ்ட்ரி ஆர் இன்சைட் த ஃபேக்ட்ரி யூ ஒன்ட் நோ. ஸோ ஹவ் வில் யூ என்டர் தட் பிளேஸ்? இவங்கெல்லாம் ரொம்ப படிக்காத பையன், ஸ்ட்ரீட் சைல்டு. He was a volunteer. He was very education is always a window for development. அது எந்த துறையில் இருந்தாலும் யாருக்காக இருந்தாலும். ஸோ அவங்க படிக்கிறணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டுட்டாங்க, நம்ம உதவி செஞ்சோம் அப்படின்னா எப்படினாலும் எங்கேனாலும் போயிடுவாங்க. We had this case, the mother was a housemaid, servant. அந்த பொண்ணு நர்சிங் படிச்சது, இன்னைக்கு she is in service, staff nurse. Will she ever send her child to work? அந்த ஜெனரேஷனே போச்சு பாருங்க. இனிமேல் அவங்க தலைமுறையில் யாருமே வீட்டு வேலைக்கே போக மாட்டாங்க. அதுதான் எஜுகேஷன். த பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் லைக் தட். ஆனால் அவங்க அம்மா என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் எஸ் அ ஹவுஸ்மேட். 4 அவங்க அம்மாவோட காலையில் போகும், வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும். ஷி ஸ்டடிட் இன் அ கார்பரேஷன் ஸ்கூல், பட் தென் ஷி பிகேம் அ ஸ்டாஃப் நர்ஸ். குட். இந்த அவேர்னஸ் தான அவங்க கொண்டு வரணும். ஆமா, அந்த லெவல், அந்த இது ஆஃப் பீப்பிளுக்கு, அந்த லேயர் ஆஃப் பீப்பிளுக்கு. See, education is like investment. You won't see the benefit immediately. உங்களுக்கெல்லாம் கூட பணம் சேர்க்கணும்னா கஷ்டமாக இருக்குல்ல, செலவு பண்ணோன்னா ஜாலியாக இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தான் அவங்களும். அதுனா போட்டு காத்திருக்கணும், அது உடனே பலனை பார்க்க முடியாது. 4 வருஷம் 5 வருஷம்
அப்படி இருக்கணும். அதுக்கு they are not willing and their circumstances also not allowing them. You all can do wonders. You are young, you are have the benefit of studies, you have the benefit of good job, you are well motivated, and do anything you want. Okay. Only one question. Yes. நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பையனை வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அவன் வந்து காலேஜுக்கு வந்து அவனை எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் ஒரு லேடி ஒருத்தங்க பால்வாடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லேடி அவங்க வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பையனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து இங்கே அரும்பாக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. நானும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து போனேன். போனால் அவங்க எல்லாருமே வந்து யுனானிமஸாக வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பையனை எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் வந்து ஐ ஸ்போக் டு இந்த கஜன் உட்காந்து கஜன் ஹரிஷ் எல்லாத்தையுமே சொன்னேன். சரி கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இப்போ வந்து அவன் மிடில் ஆஃப் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கான். ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு எதுவும் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது, உனக்கு எக்ஸாம் எல்லாம் வரட்டும், என்ன பண்ணலாம் என்ன படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த பையன்கிட்ட சொன்னேன். இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னா பையனை வந்து அப்பா வந்து படிக்க வர மாட்டேங்கிறாரு. அப்பா வந்து பயங்கரமாக டெய்லி குடிக்கிறாரு. அம்மா வந்து பையனை விட்டு 2 பேரையும் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து இந்த கேஸ் நாங்கள் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? ஏன்னா இந்த சென்ஸ் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா அப்பா வந்து இஸ் அகெயின்ஸ்ட் பையன் 12th அப்புறம் வந்து காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு அகெயின்ஸ்ட். ஏன்னா வீட்டு வாடகை எல்லாத்தையும் அவரால் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கரியர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவரால் வந்து எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ பையனை வந்து முடித்த உடனே ஏதாவது வேலைக்கு சேர்த்து விடணும், 12th முடித்த உடனே வேலைக்கு சேர்த்து விட்டுறணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறாரு. வீட்டுக்கு வந்து அடிஷ்னல் இன்கம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து அதான் அவரோட பார்வை அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் அவன்கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டேன். நான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க தொந்தரவு பண்ணுறாருங்கிறாங்க, அடிக்கிறாரு அவங்கன்னு கேட்டேன். இதில் அடிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் படிக்க விட மாட்டாரு. ஆனால் எனக்கு வந்து சீரியஸாக எனக்கு நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் டு பிரிங் தட் அவுட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுது. நோ ஐ கேனாட் இப்போ டேரெக்டாக வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பையனை வந்து இப்போ வெளில எதுவுமே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவனுக்குன்னு ஒரு சொசைட்டி இருக்குது. அவனுக்கு அந்த சொசைட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு புரியும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஹவு கேன் பி அப்ரோச் திஸ்? இந்த அப்பாவோட தான் பேசணும். அவ்வளோதான். அவன் என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான்னு தெரியல. ஹவு லாங் இல்லையா? ஸோ அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லை. வித் சம்திங்ஸ் தட் ஹி கேன் ஸ்டடி த்ரூ கரஸ்பாண்டன்ஸ்னால் ஹி கேன் கோ டு ஜாப் அண்ட் தென் கண்டினியூ டு ஸ்டடி. ஒரு பிஏ பிகாம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இனிமேல் காலேஜுக்கெல்லாம் போகணுங்கிறதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. அவன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேலை பண்ணிகிட்டே படித்தான்னா he will have the benefit of working somewhere for 3 years. So by the time he completes, he will be little more attuned to a job. ஈவினிங் காலேஜஸ் இருக்கு. அவன் என்ன படிக்கணும்னு தெரியல, பட் he is very clearனு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான், இல்லை வேற ஏதாவது அவனுக்கு தெளிவாக ஒரு இலக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. Then we should somehow convince the father and put him through that. In this case, we have to both educate the child and the father. Because we have to give him a clarity of what he has to endure after this. அதே கேஸ் வந்து நான் என்னோட பால் போடுற ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையனை தான் வந்தார். அவருக்கு நடந்தது அவங்க அப்பாவும் இதே மாதிரி தான் குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற டைப் 12th மேலே படிக்க விடல. பிஎஸ்சி மேக்ஸ் கரெஸ்பாண்டன்ஸ் எடுத்து படித்தார் அவங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹீ ஹேஸ் இஸ் ஓன் இந்த பால் the depot mari he is having and he is supplying to many places with his because that is possible with his education. You know, max தெரிஞ்சதுனால தான் இங்க இவ்ளோ கொடுக்கணும், இதுக்கு இவ்ளோ கணக்குன்னு அதாவது போட முடியும். has happened. நான் அந்த பையனை வந்து அவன் வீட்டுக்கு உள்ளே இருந்து நான் பார்த்துட்டு அவனை தோளில் கை போட்டு நான் வாட்டி கூப்பிட்டு வெளில வந்தேன். வெளில நான் வண்டி பார்க் பண்ண எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவனுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அவன் வந்து பிஎஸ்சி படிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஐ வாஸ் குவைட் நைட் ஐ அக்செப்ட் தட். சரி எதுக்காக பிஎஸ்சி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், உனக்கு ஆம்பிஷன்னு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஸ்டூப்பிடான கொஸ்டின் தான் அது. நான் வந்து அதை கேட்டேன். கேட்டதுக்கு வந்து அவனும் பதில் சொன்னான், அவன் வந்து டாக்டருக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். நான் வந்து சரி ஓகே நான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு அவன்கிட்ட சரி இப்போதைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு நீ வந்து படி எக்ஸாம்லாம் இது பண்ணும்போது
கண்டிப்பாக என் நம்பரை மட்டும் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு, எனி டைம் உன்னை வந்து எப்படியாவது படிக்க வைக்கலாம், என்ன படிக்க வைக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த டைத்தில் எந்த டைம் பண்ணணுமோ அந்த டைத்தில் வந்து we can do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு அது ரொம்ப என்ன பண்ணுறதுன்னு சத்தியமாக தெரியல. There are a lot of options, you see. நம்ம வந்து we are always in a dichotomous mode of thinking தான். ஒன்று டாக்டர் இல்லைன்னா என்ஜினியராவது ஏதோ 4 வருஷம் படித்தா ஒரு வேலை கிடைக்குது, டாக்டருக்கு படித்தா வேலையும் கிடைக்காது, சம்பளமும் கிடைக்காது, கேஸும் கிடைக்காது, ரொம்ப பாவம். ஸோ அதனால் பட் தென் there are a lot of, see, even if they want to work in a medical setting, there are a lot of other courses which are 1 year, 2 year, which get them a better job. எல்லாருக்குமே தெரியும் டாக்டர்ஸ்க்கு படிக்கணும்னா இதுக்கு படிக்கிற மாதிரியே தான் 98.4 ஏதோ வாங்கணும். அதெல்லாம் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் மேலே படிக்கணும், வெரி வெரி டஃப் unless they have a supportive family background. But then there are a lot of paramedical courses which they can do. Physiotherapy is there. Physiotherapy, optometrics, not ophthalmology. Optometrics is there, lab technician, a lot of courses are there. Now there is cardiac assistant னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க, அசிஸ்டன்ட் கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ it all depends. You need somebody to guide you, அவ்வளோதான். ஐடிஐ போகலாம், ஐடிஐலாம் ஒரு 2 வருஷம் படிக்கலாம். ஐடிஐ படித்து போன அப்புறம் கூட they can go for the engineering diploma course. இப்போ எடுத்த உடனே படிக்க முடியாத சூழலில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நிறையா கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். somebody must tell them. அவ்வளோதான். But Anna, like in your case, that guy knew he wanted to do something. பிஎஸ்சி படிக்கணும்னு நினச்சேன். இல்லை, என்னை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க வந்து அந்த பையனை பார்க்கணும்னு சொன்னதே வந்து நீ வந்து பார்த்து என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அந்த என்னன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அந்த பையனை வந்து நல்லா படிக்கிறான். இல்லை அவன் சொன்னான் மேடம், என்கிட்ட என்ன சொன்னான், 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அவன் 399 out of 500 வாங்கியிருக்கான். அவன் என்ன சொல்கிறான், எங்கள் அப்பா நான் படிக்க விட்டுருந்தாரு, நான் கண்டிப்பாக அதிகமாக வாங்குவேங்கிறான். எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு வந்து தெரியல. சரி, நாங்கள் ஒரு பையனுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்தோம் இந்த வருஷம். வீ ரன் ஹோம் ஃபார் சில்ட்ரன். இதே மாதிரி தான் வந்து +1 சேர்ந்தான். அந்த கூட பிரதர் வந்தார், வீட்டில் இருந்தால் படிக்க மாட்டான் மேடம், ஒரு 2 வருஷம் இங்கே இருக்கட்டும், பணம் ஏதாவது வேணுனாலும் நாங்கள் கட்டிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து விட்டாங்க. ஹி டிட் வெரி வெல் இன் +2. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 1 year இன்டர்வெல்லில் எங்கேயாவது சேர்த்து விடணும்னா கூட சேர்த்து விட்டுடலாம். We have to keep our options open. பட் என்னன்னு செய்யணும்னு தெரியாமலே லைக் பிலோ 12 years ஆக்சுவலாக வெளியே பேங்க்குக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருந்தப்போ ஐ சா கிட் ஹி வாஸ் ஸ்டடிங் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிப்பாங்க. அவன் வந்து எனக்கு வந்து நோட் புக்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கா, ஸோ நீங்கள் இந்த கேண்டில்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, நான் இது காசில் தான் நான் நோட் புக்ஸ் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னால், நான் வந்து அவன் உண்மை சொல்கிறான்னா போய் சொல்கிறான்னு தெரியல. ஸோ அவன்கிட்ட உண்மையை கேட்டேன். ஸோ நான் இல்லை நிஜமாலே நான் நோட் புக்ஸ் தான் வாங்கணும், அதுக்காக நீங்கள் இதை வாங்கினீங்கன்னா எனக்கு ஓகேயா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ அவன்கிட்ட கேட்டேன், நீ எங்கே படிக்கிற, எத்தனாவது படிக்கிற, நான் சொன்னான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறேன்.